allows us to connect the electromagnetics of the heart through the electromagnetics of the throat, because when we sing, you know, with language, we use language and we use music, and then as we use language, we use the left hemisphere electromagnetics, and as we use music, we use the right hemisphere, because music is processed in the right hemisphere, near the occipital lobe, and we are integrating the brain. Alors, le son qui part d'ici, électromagnétique, se connecte avec les because the energy flows, the Kundalini energy flows from here, from the earth up, and then from up down. This is how the energy flows. You know, we're from the earth up to the sky, to the stars, and from the stars to the earth. That's right. And when we sing, we synchronize, or we put in coherence, or we help the coherence between this chakra, this chakra, this chakra, and this chakra. Okay? And in this chakra, of course, is our brain, and speech is processed in the right hemisphere, and the left hemisphere, I'm sorry, and music in the right. So through the corpus callosum, we make another connection. So everything is connection, okay? Neurological connection. Most important, the connection with the source energy. Le plus important, c'est de se connecter avec la source énergie. So that's the science that I've created, is my creation, of integration of the brain, intégration du cerveau, des deux cerveaux, the mind, le cerveau the mental, and the energy. Et l'énergie. That's why I call it psycho-neuroenergetics. C'est pour ça qu'il appelle psycho-neuro. Psycho means mind in Greek. Neuro means neurology, brain. Neurology. Not only brain, but brain cells, because you know our brain cells, our neurons, you know, connect every single part of our body, you know. I mean, it is through the neurons that we're able to move this hand, you know, because of the neurological connection coming from the brain through the spinal cord, you know, to every single. So the neurological system is a communication system. It's a cellular communication system. Un système de communication cellulaire. And the neurons. Et les neurones. The little neurons, not only the ones in the brain, but also throughout the body, communicate with each other. Alors, ils communiquent tout ensemble aussi. So, energy is light, communication, information. L'énergie est lumière, communication, information. Yes. Energy, light, and information. Énergie de lumière et information. Yeah. And it's actually through the acupuncture points, you know, that this medicine was already developed by the Chinese many years ago, you know, that we find vortices of energy. You know, we call them the acupuncture points, and the Chinese have used that. Alors les Chinois, eux autres, ils ont découvert ça fait longtemps, par les points d'acupuncture. That our body is energy. Notre corps est énergie. And we have obviously different bodies. We have the emotional body, we have the physical body, we have the astral body, we have also and our soul or spirit. Et notre âme et notre esprit. And sometimes it takes time for the energy, once you're healed in the soul, to go through the bodies, the different bodies, and reach the physical body. Alors des fois, ça prend du temps entre la guérison de l'âme et la guérison du corps. C'est pour ça qu'il faut être patient avec nous-mêmes. Tant qu'il y a des résistants. Now I can ask for questions. Maintenant, si vous avez des questions, if you have questions now, I can. OK, là, c'est la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Vous avez parlé de gens de Dieu. Oui. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Gens de Dieu dans une autre vie. Dans une autre vie, je vais traduire. In another life, John of God. Il avait déjà atteint cette connexion. Oui, peut-être. Peut-être. Il est revenu dans une simplicité cultivateur, parce que la connexion s'est faite parce qu'avec le mental, c'était vide. Le mental était vidé. Ce qu'on a à faire, les humains, présentement, c'est se vider. Pour aller se connecter. He says, John of God, probably in another life, had
maybe that True, connection. true. And what we have to do as human is to empty us to refill. Yeah, sure. It Parce is que possible. God, Dieu est en nous. Mhm. Quand la connexion est faite, Dieu est en nous. Donc, Dieu n'est plus extérieur à nous. Donc, Parce à que- ce moment-là, la connexion est directe, la connexion directe Direct. avec la source, le ressenti. Il ressent. Plus besoin de croire, plus besoin de. Là, il est dans le ressenti. Donc, il fait un avec le tout. Universel. Yeah, God's one experience. with universe. Yes, please. Parce que l'humain, on a une connexion se fait quand on se vide complètement. That is correct. That is correct. It's only in the vacuum that the connection can take place. C'est pour ça qu'on fait une semaine de nettoyage, que c'est important parce que c'est le vacuum, puis c'est là qu'on It's rentre. only in the vacuum because the vacuum is where there is no such a thing as a vacuum in terms of science. The vacuum is full of light. It's full of subatomic particles that are particle light. The particle light, yes. Le feu, transmutation. Yeah, that's right, transmutation. That's right. J'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais des traitements d'énergie. She's making energy treatment. Je me connecte à la source. She connects with the source and the earth, Rééquilibre des chakras. and she goes in J'ai equilibrium. commencé à masser ici les hémisphères. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé Ah, ça. c'est pas pour moi, mais- She started Et est-ce que ça peut aider à réveiller tout ça ou les Yes, hémisphères droits et it's gauche? very important for those who are healers. I'm not a healer. I'm a scientist and a mystic. Je ne You suis know, pas un guérisseur, je suis un scientifique et un mystique. they tell me that I will develop Ils m'ont dit que healing ability in the future, je développerais ces guérisons-là but dans le futur. I'm not a healer at the moment. Mais dans le moment, je ne suis pas dans les guérisons. But for people who are healers, Mais pour it is quelqu'un, very important to impose the hands c'est vraiment on the important brain. d'imposer les mains sur le cerveau. In this area and in this area. Because healing takes place when there is brain integration, when the two hemispheres connect. Alors, la guérison prend forme quand les deux hémisphères sont connectés ensemble. Through the C'est pour ça corpus que c'est callosum. important, mais c'est défendu de faire ça ici. Dans la bonne ligne. Yes, so you're doing the right thing. Alors, elle fait la bonne chose. You don't know why, you know it intuitively Yes, I because you will get it from the source, and that's how we process information in the right hemisphere. Intuition is in the right hemisphere, but you're in the right track. L'intuition est dans l'hémisphère droit. It's to work with the two hemispheres with your hands. Yes, in other words, if you impose in the hands, and she uses the technique of imposing the hand on the brain, she's been doing that, and she doesn't know why she has been doing it, you know. But she does it to herself or to other people? She does, other people, she's a healer Can you herself. do it to yourself? It is, you can, in principle you can, however, it's probably best if somebody someone else else does it to you. C'est mieux de faire par d'autres personnes que nous de se le faire à soi. Because my experience Parce que is son expérience est that healing oneself is possible, but it's more difficult. se guérir soi-même est possible, mais c'est plus difficile. It requires more work. Ça demande plus de And travail. it's always good to work with somebody who's already a healer, who has the experience, you know, and can Alors, c'est help you. plus facile d'aller voir un intervenant. I guess qui the le fasse. source wanted it that way so that we love each other. La source voulait que ça soit de cette manière pour qu'on s'aime entre nous. Ah, non, ça. Yes. Une connexion est en bas. Connexion. La connexion, Énergie Kundalini. the Kundalini. Yes. Wait, the Kundalini comes from here. Yes. Comes from the Kundalini comes from this spine. chakra here, through the spine, you know, up to the Connection. different chakras. Yes, the Kundalini energy. Yes, La Kundalini without a part- doubt. And the Kundalini also comes from the earth, you know, La Kundalini through the part de la metatarsal, terre, up to here, and then from here back down. en suivant la colonne That's the vertébrale flow jusqu'en haut. of the energy. And of course, if there's a blockage in the flow of the energy, there's going to be a problem. S'il y a un blocage dans l'énergie, il y a un problème. C'est pour ça qu'on a les 20 There's stades. going to be illness. Il va y avoir une maladie s'il y a un blocage. Cette connexion peut se faire ça. Pardon? The connection can be maybe arrive alone. Yes, that's right. Ça peut arriver, C'est on rare, le mais vit ça- nous autres mêmes, Yes. mais ça peut arriver quand on va voir un autre
Exactly. Also, placing the hand in the heart is very good Alors, placer for la the main sur healers, le for cœur. those who are healers, because the heart electromagnetics is very different from the brain electromagnetics. Alors, l'électromagnétique du cœur est différent du cerveau. While the electromagnetics of the brain is very complex, Parce que c'est complexe, l'électromagnétique du cerveau. and it's very complex, and we have many neurons there. Et on a tellement de neurones dans le cerveau. We have less neurons in the heart chakra, in the heart area. On a moins de neurones dans le chakra du cœur. But the energy from the heart extends at a larger distance than the energy from the Mais, brain. bien sûr, l'énergie ici va plus loin que l'énergie du cerveau. It has has a capacity of dealing with distance because since it is a simpler electromagnetic system, it is designed also to extend more than the electromagnetics of the brain. Alors, ça va beaucoup plus loin chercher l'énergie magnétique que le cerveau. And the most important thing is to have coherence. La cohérence? Yeah, la cohérence. Okay, c'est plus Between important the d'avoir electromagnetics of the brain la cohérence entre les deux. C'est plus and important d'avoir the la cohérence. electromagnetics of the heart. And chanting, because it helps in the coherence dire des process. mantras. Singing and praising the Lord, praising God. Et prière. I like to do Sanskrit chanting, you know. I like Prier en sanskrit. How is that? yeah, well, mantras, you know. I like to use mantras because, you know, or we can all do it together now. Just, you know, just You're going to put your vibrate hands if like you do this it and now. you Vous allez vibrer si close vous your faites. eyes and just Fermez les yeux. say one mantra. Three times. 3 fois. And the birds like that. Then you hear the birds better. But I like to not just Om. I do. You Pas know, juste le Om. there are many mantras in Sanskrit for different purposes. You know, each mantra is for a different purpose. For sound sound is very important, right? Alors, confirmation, le son est vraiment important. Alors, Because tu peux faire le A, le sound O, sound is vibration. le son des vibrations. And in chanting, you're using your left hemisphere because you're using your words, your broadcast area, and you're using the left hemisphere that processes information linearly, and you're also using the right hemisphere because you're doing the singing. So you're integrating the brain with a mantra. Les deux hémisphères marchent en même temps que le cœur. And of course, I like the mantras because, you know, Sanskrit is a very old language. Alors, le sanskrit est le plus ancien des langages. It's a very old language, and you know that we all speak Indo-European languages. At least the people in India and Europe belong to the Indo-European family of languages. Alors, tout le monde on appartient au langage européen. Et Indo-Européen. À la famille de langues qu'on appelle la famille indo-européenne. La famille indo-européenne. All the languages of India and Europe, with the exception of Hungarian and Finnish, belong to that family. Alors, ça appartient tout à cette famille-là. On peut répéter. French, Spanish, Russian, Italian, all of them. Espagnol. Yeah. And they all come from Sanskrit. They all come from Proto-Indo-European. Proto means before Sanskrit even. Alors, ça vient tout proto, avant le... Le avant proto-langage sanskrit. qui est venu, qui a développé le sanskrit. Du sanskrit, proto qui a développé sur le sanskrit, sanskrit. on a développé le grec, on a développé le latin, on a développé Ça vient tout du sanskrit. So from développé le Sanskrit, latin, you know, l'espagnol, and from le français, l'anglais. Indo-European, we had Latin, then we have Greek branch. It's like a tree, you know. The pareil comme un roots arbre. is Proto-Indo-European, and
the branches are Spanish, French, Portuguese, or Alors, les Italian. branches So we're sont going toutes- to the source. Alors, on And the revient à la more we go source. into the source, the more we get in touch with the source. Alors, plus on s'en vient à ce sanskrit-là, plus on est connecté avec la source, parce qu'on retourne à la source. Si on retourne à la source linguistiquement, on est connecté aussi avec la source. Of course, there are other families of languages, you know, for other so-called linguistic groups like the Sino-Tibetan, Chinese Tibet. Toutes les autres... But we belong to the Indo-European, and so our heritage linguistically notre héritage linguistique, goes back to Sanskrit, notre héritage to proto- retourne au proto-Indo-European. Indo-européen. Yeah. Bravo, Monique. Très bien. Oui, parce que c'est difficile, hein? Vous avez des choses un peu techniques. Non, c'est beau. Non, c'est bien. Même moi, j'ai la difficulté à le faire en français. Hein? Non, on comprend. Oui, oui. Oui, oui, oui. Moi, je Yeah. comprends. You know, now in the computer age, us that have been here for a while,